Commission is also involved in other international and regional organizations, and now this time we are happy that we're now also involved in the SICA youth activities. Thank you very much, and good afternoon. Благодарим вас за ваш активный прогрессивный опыт. Спасибо вам большое. Слово предоставляется Республике Казахстан. Подготовится делегация Социалистической Республики Вьетнам. Dear participants of the conference, let me briefly introduce implementation of the state youth policy of the Republic of Kazakhstan. According to the law on the state youth policy, people aged from 14 till 29 is considered as youth. So according to the statistic, according to the data of the statistic committee, nowadays in Kazakhstan we have 4.2 million youth, and basically the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan is responsible for the youth policy. To be exact, within the ministry we have a youth policy department which formulates state policy in the field of youth policy. Also at the regional level, since 2012, we have regional divisions on youth policy. Also, we have a council on youth policy under the president. The same council is in regional level. On regional level, these youth policy councils are headed by Akims, in other words, mayors. Если, уважаемые коллеги, если говорить про нормативно-правовые основы государственной молодежной политики, у нас глава государства также очень особую роль уделяет молодежи, молодежной политике в целом. В ежегодном послании главы государства всегда отмечается работа с молодежью и молодежной политикой в целом. Хочу отметить два основных нормативных правовых документа. Это первое, это закон о государственной молодежной политике. Буквально недавно мы обновили этот закон, свой закон. 9 февраля 2015 года был принят новый закон Республики Казахстан о государственной молодежной политике. Также у нас есть концепция государственной молодежной политики до 2020 года. На данном этапе мы реализуем второй этап концепции. Это за период 16-20 годы. Очень многого добились, реализуя первый этап данной концепции. Могу отметить работу. Благодаря этой концепции мы внедрили стратегические планы всех государственных органов в стране, индикатор по работе с молодежью, то есть KPI показатели. Сейчас в каждом госоргане сидит индикатор именно по работе с молодежью. Теперь не только Министерство образования ответственные работают с молодежью, также и другие госорганы в целях достижения данных индикаторов своего статистического документа работают с молодежью. За реализацию молодежной политики отвечает Министерство в лице Департамента молодежной политики. На региональном уровне у нас есть управление по вопросам молодежной политики. Также действует совет при президенте. Аналогичный совет действует и на региональном уровне. На региональном уровне совет возглавляет непосредственно Аким этого региона, области. В совет входят государственные лица, то есть также молодежь,
неправительственные организации. В целом, хочу отметить, что в связи с недавними событиями сейчас у нас в стране политика ведется вот адресная работа, то есть чтобы молодежная политика велась адресно, у нас во всех регионах, в акиматах созданы, во всех административных территориальных единицах созданы молодежные ресурсные центры в количестве более 200 молодежных ресурсных центров. Данные молодежные ресурсные центры созданы, чтобы выявлять проблемную категорию молодежи, которая не трудоустроена, которая не обучается, то есть категорию NEET, not employed, educated, and treated, то есть которая не повышает квалификацию, которая ничем не занята и как бы проблемная молодежь. Выявив данную категорию, создаются списки, ведется адресная работа, данные списки передаются в центры занятости, то есть в дальнейшем идет конкретно адресная работа, то есть либо по переобучению, переквалификации, также пытаемся найти, то есть трудоустроить данную категорию, то есть работа целенаправленно ведется адресно. Также действуют комитеты по делам молодежи во всех предприятиях страны и во всех вузах и колледжах. По статистике у нас 943 комитетов по делам молодежи, из них в вузах 118, в колледжах 673 и на предприятиях 152. Все они также работают адресно, то есть реализуют нашу государственную молодежную политику. Очень большая работа ведется в сфере трудоустройства, то есть занятости. У нас есть масштабные проекты в рамках дорожной карты занятости, есть проект «Молодежная практика», есть наш свой проект Министерства образования «Жасл-Ель», есть проект с дипломом в село, и в рамках дорожной карты бизнеса у нас действуют проекты, направленные на развитие предпринимательства, то есть работаем над стартапами молодых предпринимателей. Также очень, чтобы задействовать молодежь на наши мероприятия, также работаем в пропаганде здорового образа жизни. В школах у нас созданы национальные школьные лиги, на уровне колледжей и вузов создана национальная студенческая лига по различным видам спорта, то есть это массовые виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол. Эти национальные лиги не только на региональном и республиканском уровне работают. То есть мы сейчас уже вышли на международный уровень. Вот недавно только проводили чемпионат Азии по футзалу, по баскетболу, и в 2018 году будем проводить чемпионат мира по футзалу, именно по студенческому спорту. Также развивается международное сотрудничество в сфере государственной молодежной политики. На протяжении 2 десятков лет у нас успешно реализуется президентская стипендия программы «Волшеб». Вот сегодня у нас присутствует президент Центра международных программ Анис Ахтарович, который расскажет непосредственно про стипендию «Волшеб». Dear colleagues, I will be short, given the time limitation. I just wanted to add that custom pays important attention to the role of youth in society. It creates different favorable conditions for the implementation of the potential of
of Kazakhstani young people. As you know, according to the Constitution of Kazakhstan, middle education is free and guaranteed to everybody, every young student. Higher education is given to our young people on the competitive basis. We have a unified single testing system based on the results of the test, school test. Our students, school children get scholarship from the government to study at Kazakhstani universities for free. And there is another opportunity for Kazakhstani young people. My colleague just mentioned it is a presidential scholarship called Bolashak. Bolashak means future of the Kazakh language. And this scholarship was established by our president Nazarbayev in 1993. So for the last 23 years, we are sending Kazakhstani young people to different universities of the world, to the top universities of the world, in the United States of America, in the United Kingdom, France, Germany, China. Right now we have 9,000 alumni, graduates of the Western universities, who came back and worked in Kazakhstan in different fields. We're very proud that our graduates are becoming now ministers, governors, deputy ministers. I can tell that right now we have the Minister of National Economy. He's our graduate, who graduated from the George Washington University with a degree of MBA. We have the local governor of the Western Kazakhstan region, who is a graduate of the University of Nottingham from the United Kingdom. And we have other different vice ministers, including Vice Minister of Foreign Affairs, who is a graduate of Harvard University. This scholarship covers all the expenses of the student to study abroad, and the only requirement is that all our students need to come back and work in Kazakhstan for 5 years. I don't want to go into details. If you are interested, all the information about scholarship is available on our website and the internet. I just want to add that the Ministry of Education and Science of Kazakhstan conducts a policy, it is a youth policy, and our President, Mr. Nursultan Nazarbayev, plays an important role in attention. And he always says that the youth is the future of Kazakhstan. And based on how the government conducts this policy, the future of Kazakhstan is dependent. And right now, where the young people of Kazakhstan have these favorable conditions, obviously there are many other problems, including one of the problems that the expert mentioned today, the religious extremism and different ideas which are which are destructive for young people. And I think we need to work together under the SICA to share our experiences, how to bring up our young people to make sure that they are good citizens and they benefit to the development of our countries. Thank you very much. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Но кроме того, в Казахстане работает Ассамблея народа Казахстана, которая очень активно сотрудничает с СВМДА. Поэтому разрешите представить вам господина Даурина Базарова, который расскажет о сотрудничестве Ассамблеи народа Казахстана с СВМДА. Буквально небольшое сообщение. Спасибо. Уважаемые участники молодежного совета, выступать в качестве спикера второй конференции молодежного совета СВМДА для меня является высокой честью. В целом Ассамблея народа Казахстана участвует на сегодняшнем молодежном совете в качестве наблюдателя. Наша встреча на площадке СВМДА – безусловно очередной шаг к укреплению взаимопонимания, к развитию дружественных связей, к обмену бесценным опытом. 2 года назад, 5 мая 2014 года, во Дворце мира и согласия в Астане состоялся
торжественное подписание меморандума о взаимопонимании между Ассамблеей народа Казахстана и секретариатом, исполнительным секретариатом СВНД. Это единственный прецедент в истории СВНД, когда был подписан отдельный документ с национальными и общественными органами. В связи с этим хотелось бы отметить важную роль исполнительного секретариата СВНД за те важные инициативы, которые осуществляются в рамках приоритетов китайского председательства СВНД. Во-первых, это учредительное собрание делового совета СВНД, а также инициатива «Один пояс, один путь», которая отвечает расширению экономического сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, это запуск работы молодежного совета СВНД и проведение в Пекине в августе 2015 года его учредительного собрания, а также сегодняшняя вторая конференция молодежного совета СВНД. В-третьих, особый интерес для Ассамблеи народа Казахстана представляет инициатива создания неправительственного форума с целью формирования сети гражданского общения между государственными членами СВНД. В июне 2016 года в Астане прошел гражданский форум национальных культурных центров стран СВНД, традиционно проводимый с 2008 года под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Я надеюсь, что Ассамблея народа Казахстана, как постоянный партнер исполнительного секретариата СВНД и наш гражданский форум, станут постоянными участниками вышеуказанных мероприятий. Уважаемые друзья, я уверен, что здесь собрались молодые эксперты высокого уровня. Всех нас объединяет понимание того, какое огромное значение имеет сотрудничество для обеспечения стабильности и успешного развития на пространстве СВНД. СВНД является успешной структурой с точки зрения достижения поставленных целей. И оно обеспечивает прежде всего многосторонний диалог в Азии. Сегодняшняя молодежная конференция соответствует духу 4-го саммита СВНД, состоявшегося в городе Шанхае, принятой декларации укрепления диалога, доверия и координации во имя новой Азии, мира, стабильности и сотрудничества. Человечество не сможет двигаться вперед, разрушая самое хрупкое и самое важное на Земле – мир и согласие. От этого в значительной степени зависит благополучие будущих поколений всех наших стран. Поэтому особую важность имеет совместная работа по повышению взаимодействия государств в сфере укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества. Казахстан с первых дней независимости ведет активную политику по расширению межкультурного диалога. Уникальной особенностью Казахстана является собственная казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства. Ее основа – Ассамблея народа Казахстана. С момента своего образования она играет главную роль в укреплении мира и согласия между этносами Казахстана. И главным оператором, проводником и двигателем этой работы является именно Ассамблея народа Казахстана. Казахстан всегда открыт к обмену опытом, в том числе и своих достижений. Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана реализуются масштабные молодежные проекты, такие как Республиканское молодежное объединение «Жарасын», ежегодный молодежный лагерь приграничных стран, семинары по поддержке родного языка и так далее. Важная особенность сотрудничества стран СВНД – это искренний интерес к межкультурному диалогу. Многообразие традиций, культур, ценностей в Азии является ценным источником дружественных и взаимовыгодных отношений стран-членов СВНД. Государство отдает себе отчет, что формирование культуры мира и ненасилия – это результат кропотливой работы. Вопросы сближения и сохранения общих ценностей во имя прогресса и устойчивого развития, в том числе и для молодого поколения всех стран, являются актуальными во всем мире. Глобальный диалог в современном мире – это прежде всего диалог народов и гражданского общества. Благодарю за внимание. Спасибо большое казахстанской делегации. Слово предоставляется Социалистической Республике Вьетнам. Подготовится делегация Королевства Таиланд. Good afternoon, distinguished SICA Youth Council delegates. I am very pleased to give you a brief introduction about our youth work in Vietnam. And my name is Chi, and I'm the Secretary for International Affairs of the National Committee on Youth of Vietnam. So our National Youth Committee was established in 1998 under the decision of the Prime Minister. And it is the interministerial advisory body to the Prime Minister on youth work, youth law and policies, and youth development programs. So in Vietnam, we have youth law, which has been adopted by the National Assembly
in 2005. And now we are working under the National Youth Development Strategy 2011-2020, and it is signed by our Prime Minister. So the youth in Vietnam are considered young people of the age from 16 to 30. And for the youth development strategy, we have some specific objectives that 100% of youth in public sector and formal educational institution and 70% of youth in the other sectors will be informed and educated about youth law and youth policies, which are directly related to the young people's life, employment and education. And another objective is that every year we provide employment opportunities or job solving for at least 600,000 young people. And 80% of youth can have access to opportunities of employment, orientation and consultation, and reduce the unemployment rate among urban youth under 7% and under the rural among rural youth under 6%. And 100% of youth to work overseas within the designated term to be informed of law and legal issues of Vietnam and the destination countries on the rights and obligations of employers and employees. And until 2020, 80% of youth will be equipped with life skills, knowledge on gender equality, reproductive health, building happy families, and avoiding family violence. And every year provides orientation for at least 200,000 young people who are getting at the age eligible for marriage on the knowledge and skills of family building, of parenthood, and how to rear good children. And until 2020, we will have the goal to develop the educational level as well as vocational training and job orientation for young people, and also to raise law and legal awareness and education on law for young people, and develop physical health for young people. So it is the, I brief you on some specific goals of our youth development strategy of Vietnam. And we also very much focus on the international cooperation. So the National Committee on Youth of Vietnam aims to be a responsible and active partner and player in bilateral, multilateral relations and in international organizations such as under the framework of UN, APEC, ASEAN, and especially ASEAN and SICA, and conferences and other international organizations, with a big goal for the youth development, for building peace, friendship, and prosperity in each country, in each region, and in our world. So we focus on developing our international cooperation, on enhancing the youth knowledge and skills of international integration, and to promote youth leadership, youth active citizenship, and youth volunteerism for environment protection, for community development, and for socio-economic development. So every year through the channels of our National Committee on Youth, we send approximately more than 1,000 young people from Vietnam to other countries for exchanging programs to develop the friendship with other young people in the world, and we also receive about the same number young people from other countries to Vietnam. And so I think that I give you a brief information about the National Youth Committee and our strategy for youth development. And I'd like to invite my colleague not from the government, so I'm from the government, and she's from the Vietnam Youth Federation, which is one of the largest socio-youth organizations in Vietnam. Thank you for your attention. Thank you, Ms. Chi. Good afternoon, dear representative from SICA Secretariat and from SICA member state. My name is Nhung. I'm from Vietnam Youth Federation. I'm very glad to join in the meeting, and I have a chance to introduce some information about my organization, Vietnam Youth Federation, VYF for short. Vietnam Youth Federation is the largest social organization of Vietnam youth and youth organization. Youth organization here are
Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam National Union of Students, Vietnam Young Doctors Association, Vietnam Young Entrepreneur Association. We consider this organization as a collective members of VYF. About the members, we have about 8 million youth from 15 to 30 years old. Our main task is, the first one is to stimulate the youth to participate in the social, economic development and national protection. And the second one is to support the youth in self-establishment and development themselves. About our organization structure, we have 5 levels. The first one is Central Committee. The highest leading of VYF is the National Congress. It's held every year, 5 years, and the Central Committee is elected at the Congress. And its plenum, the committee elects the President, Vice President, and the members of the Presidium. And the second level is Committee of the City and Province. The third level is Committee of Districts, the Committee of Village and Princes. And the last level is the City Works or Commune Cell. I move another slide. We have to talk about the VYF main program. Now we launch and carry out the program I Love My Fatherland. This is the biggest program of our organization. Our target is mobilizing the volunteerism of the youth to contribute on building and developing the country. Some of our activity focus on the content. The first is to protect the environment, and the second one is to volunteer to help the children, youth, and people at the difficult area. And the third one is to improve the education for youth and raise their awareness on their role in developing countries. And I want to show some picture on our activities of organization. This is the picture on the volunteer activity. I finished my presentation here. Thank you for your listening. Thank you. Благодарим делегацию Вьетнама. Слово предоставляется делегации Королевства Таиланд. Good afternoon, everybody. My name is Hermi, and I'm a government officer from Thailand. I work for the Department of Children and Youth. Today I would like to talk about the achievement of achievement on work with children and youth in Thailand. In Thailand, we need the cooperation for all sectors to improve our children and youth, such as family, community, and local government, including Thai government, are important for improvement. We try to find many measures for child protection and youth development. The laws and the policies are implemented in Thailand. The first, we have the law. National Child and Youth Development Promotion Act comprises of 1. National Commission on the Promotion of Child and Youth Development, and second, Child and Youth Development. We have 1 Child and Youth Council of Thailand, 76 provincial child and youth councils, 1 Bangkok Metropolitan Child and Youth Council, and 878 district child and youth councils. Apart from this, we have about 4,500 sub-district child and youth council. Even in Thailand, we don't have law for this.
Function of Child and Youth Council General, my youth will talk about that after this. And in Thailand, we have a Child Protection Act, and we have the National Child and Youth Development Plan. We have 4 strategies for the developed children and youth in Thailand. Strategy 1, we need to increase life immunity in children and youth. And strategy 2, we need to protection and development of children in need of special protection measures. Strategy 3, capacity building of Alliance for Child and Youth Development. And the last, strategy 4, we need to improvement of the administration and management system for child and youth protection and development. Other from this, in Thailand we recognize in Convention on the Right of the Child, especially Article 31. It wrote about state shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life, and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activities for child and youth. About youth council activities in Thailand, I would like my youth to talking about that. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Nada Webiso. I'm a board of director of Children and Youth Council of Thailand. First of all, I would like to inform you about the range of age of the youth in Thailand. The age of youth in Thailand is 18 to 25. But in this, my present, I would like to prefer to call children and youth, because in Thailand we work together, including children and youth, to develop our country and develop ourselves. First of all, I would like to talk about the structure of the Children and Youth Council of Thailand, or CYCT. CYCT, we have like a 4 level of the CYCT. First, like is the form, the below is we call like the district level, and the second is the province level, and the third is the metropolitan administration, or the metropolitan of Bangkok level, and the last is the Thailand, is the national level. So for the four level, we work together to link, to make sure that we can achieve the core of our work. We have the core of our work, we can say in the 3P. The first P stands for promote, the second P stands for protect, and the third P stands for progress. So we will make sure that all the child and youth right will be protect and promote and progress, to make sure that every student and every youth have the right to be participate to develop our country. I will talk about the main, we can say that we can divide our work into 2 ways. First, we are the CYCT work on the policy for the youth and children, and another we work for to make a change. It means we are like an activist and a policy maker for the youth and children. Right now, the topic that we are working on is media literacy as the life skill, and we are promote peace in the society, because in Thailand we are different. I can say that we are a different thought and a different background of the children and youth. So we have to make sure that everyone in my country understand each other deeply and clearly before we will promote the peace to another. So we have to make sure that in my country, every student understand each other. Another subject that we work on is the reproductive health, like the teenage pregnancy, because this is a big problem in Thailand and maybe in the global, because about the teenage pregnancy. And the last topic that we work on is a bad drug, because almost of the young people in Thailand, they got a drug addict, and that can be
the trap that make the people, the young people, don't have a chance to develop themselves. So we can say briefly that CYCT or Children and Youth Council of Thailand, we work so hard to promote and protect and progress our children, right, and youth, and to make sure that all the things in the paper can make it real. Thank you. Спасибо большое милым дамам за такое содержательное выступление. Разрешите, делегаты стран-участниц СМДА, поблагодарить вас за ваше содержательное выступление, информацию о том, каковы же достижения по работе с молодежью в ваших странах. Вот такой очень быстрый экспресс-обзор показал, что молодежь действительно является очень важным ресурсом как в ваших странах, так и для СМДА. Отрадно слышать, что вопросы молодежи рассматриваются не только на уровне государственной политики, принятия законодательства, финансирования, но также очень много делается на уровне общественных организаций и гражданских инициатив. Я думаю, что этот разговор о том, как же вы можете дальше работать, какие же могут быть вопросы по молодежному сотрудничеству в рамках СВБДА, мы можем с вами продолжить во время кофе-брейка. Сейчас у нас перерыв на кофе-брейк. Кофе также нас ожидает на втором этаже. И ровно в 16:00 мы будем вас ожидать здесь для продолжения нашей сессии. Благодарим вас за ваше содержательное выступление. Уважаемые волонтеры, будем признательны, если вы проводите гостей на кофе. В основном там самый может играть. East side. В эту сторону ушел и там потерялся. А у нас женщина назад вот честно, я ее не знаю. Сегодня первый раз ее не знаю.
with the council. I'm from Germany. No, I'm from because when they I couldn't recognize. Yeah, recognize for example, recognize when they say, when they write for the word. Yeah, I know from background. Okay, who's going to bring me copies of presentation? Are you going to give me copies of presentation? No, I don't have to send it. Can I Can you just find take your time? I will leave it with you. I'll take it from after I come back. All the presentation, whatever presentations you have, things you can copy them. Thank you.
Yes, yes, yes. I got a one message, one message has come. One message I will receive, the other, maybe two that is done, but there is no mention of, okay, that's okay, no problem, that's okay, thank you. Почему